Hello, good morning. Welcome back to Lakshman Tengi Physics Academy. ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮೋಷನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು KCET ಪ್ಲಸ್ ನೀಟ್ ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ ರೀ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಹಿಯರ್ ದನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು KCET 2025ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆನ್ ಅ ಲೆವೆಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ಸ್. ಇದು Vx ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾತ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಂ, ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ದಿಸ್ ಒನ್, ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ. Now here is an angle of theta, here is an x component means horizontal component, here is an y component means vertical component. ಒಂದು highest point ಗೆ ಒಂದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ನ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. Now the vertical component changes, ಬಟ್ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಯಾವುದ್ರಿ Vx ಅಂತ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ರಿಮೇನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ನ V ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ. ಇದನ್ನು ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ರೀ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಯಾವುದ್ರಿ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಟೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ of a projectile at an angle of theta and 90 minus theta to the horizontal with the same speed, the ratio of their maximum vertical height. What is the height formula? You can take the height is equal to u square sin square theta divisible by 2g. Now I can take the h1 is equal to, now theta comes, what may be the h2? That h2 is equal to that u square sine of 90 minus theta square divisible by what it comes 2g. Okay, right on. So what you are going to write? We are going to write the sine of 90 minus theta is equal to cos of theta. Equation number 1 and equation number 2 ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ and divide ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲ್ಗಡೆ that comes h1 divisible by h2 is equal to, now what are the h1 values? u square sin square theta divisible by 2 times of g into 2g. ಇದು ನೋಡಿ h2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ h2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು u ಸ್ಕ್ವೇರ್ sin square of 90 minus theta. Now the 2g get cancelled, u square get cancelled. What are the remaining? Remaining is sin square of theta divisible by 90 sine of 90 minus theta comes cos of theta, it comes cos square of theta. Then what is sine by cos? Tan. Then what it comes, that h1 by h2 is equal to tan square theta divisible by 1. You can take the ratio, it comes tan square theta is to 1.
ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದ್ರಿ ಸಿ. ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೀ ಇದು KCET 2022ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ projectile missions ಮೇಲ್ಗಡೆ. So I have seen the number of questions which are asked, most of the questions from the projectile motions and centripetal accelerations. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಕೇಳ್ರಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು 2021ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನದ ರೀ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅ ಗನ್ on a horizontal plane is a 16 kilometers. Means he given a maximum horizontal range is equal to 16 kilometers. Means 16 kilometers. ಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 16,000 ಮೀಟರ್ಸ್ ಬಂತು. ಯಾವುದ್ರಿ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ರೇಂಜ್. He given acceleration due to gravity 10 meter per second square. Then muzzle velocity of shell is, calculate ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಇದನ್ನು, now go with that ones. Maximum horizontal range is equal to u square sine of 2 theta divisible by g. Here R maximum ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ, now that comes theta is equal to 45 degree. So if theta is equal to 45 degree, R ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ ಇದು, that comes R maximum is equal to u square divisible by g, because it comes to sine of 90, sine of 90 comes a 1, sine of 90 is equal to 1. Then what you need to calculate, he given a values 16,000 into the g value is a 10, multiple of 10 is equal to comes u square. So u is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ, under root of 1 2 3 4 zeros. It comes 10 to the power of 4. 1 2 3 4. What is the square root of 16? 4. 10 to the power of 4 ಅನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೀ, 10 to the power of 2. Then what's its values, 4 into 100, 400 meter per second. ಯಾವುದ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. 2021ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು ಹಿಯರ್ ದಟ್. The trajectory of projectile is, ಭಾಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಾಂಗ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇರುತ್ತೆ ರೀ, ಅದು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಏನು ಇದು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಒಂದು ನೀವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಪಾತನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, now the object is moving in this directions, the path of projectile, right? Suddenly ಸುಂಟ್ರ ಗಾಳಿ ಬಂತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲ ಏರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ನಾವು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ಲೇ ಬ್ಲೋ ಆದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಇದ್ರ ಪಾತು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಪಾಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ it is also parabola when in the absence of air resistance. If it is presence of the air resistance, then definitely it is not a parabola. Okay, ಇದು ಕೂಡ 2021ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್. For projectile motion, the angle between velocity and acceleration is minimum and acute. Acute means the angle must be less than 90 degree. ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದ, 2 points, 3 points, 4 points, only 1 points. Okay, then now understand, draw the projectile here. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಪಾತ್ ಯಾವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ರೀ, ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು
angle between velocity and accelerations. For horizontal component, that acceleration becomes 0. For vertical component, I will take this one step. Velocity directions ಹೆಂಗದರಿ in this one directions. For vertical component, acceleration due to gravity ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ರೀ downward. Now that is an acceleration due to gravity. This one angle for up to 90 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರೋವರೆಗೂ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅದಲ್ಲ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೋ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ದಿಸ್ ಒನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ y component becomes 0. But x component works along the horizontal, then the angle exactly becomes that theta is equal to 90 degree. After that conditions, that y component comes downward in directions, even acceleration due to gravity also downward in directions, but here the which one x component. But velocity ತೊಗೊಂಡ್ರೆ obviously ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋಣ this one angle that is less than 90 degree. ಹಾಗಾದರೆ ಓನ್ಲಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ದಟ್ ಕೇಸಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು ರೀ? ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 6 KCET 2021ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಸುಮಾರು 3 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ಕೇಳ್ಯಾನ್ರಿ KCET 2021ದಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ. Now he given us particle starts from the origin at t is equal to 0 with velocity 10 j meter per second. I can give a velocity is equal to 10 j meter per second. ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪದೊಳಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಏನು ರೀ? ನಾವು ವಾಟ್ ಈ given j means it is in a y component. 0 times I plus 10 times j. Now what is the Vx is equal to here? 0. What is the Vy is equal to here? 10 meter per second. And also given a xy plane and acceleration also. What is given accelerations? That accelerations is equal to 8 times of I plus 2 times of j meter per second square. ಏನು ಬರುತ್ತೆ really? Now what is the Ax is equal to comes 8 meter per second square. Ay is equal to it comes in a 2 meter per second square. What do you need to calculate? He given the x coordinate ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ್ರಿ, y coordinate ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದಟ್ s ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ut ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ at ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ನಾನು 2 ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ? ಇಲ್ಲದ ದಟ್ x component is equal to x component of velocity plus 1 by 2 that x component of accelerations into t square. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದ್ರಿ? y component y is equal to uy into t plus 1 by 2 that y component into t square. ಓಕೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1ದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೈಮಿಂಗು ಮತ್ತು ಗಿವನ್ ಡಾಟಾಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2ದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೀ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನ y. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೈಮಿಂಗನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ x is equal to that is 16 is equal to he given x values ಕೊಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ 16 meters is equal to ux ಏನದ ರೀ? ux is equal to 0. ಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ 0 ಇಂಟು t 0 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು 1 by 2
Accelerations ಏನದರ ಇಲ್ಲಿ ax. What are the accelerations here? 8. It comes 8 into t square. It comes now 4 1s are 4 4s are, means that t square is equal to 4, means t is equal to 2 seconds. We got a timing. Use this one to calculate y values. Add here. Now what are the uy? Here 10. Uy is really 10. Add 10 into timing n month 3 2 plus 1 by 2. What is the ay? Here ay. What is the ay here? Now 2 into, now t square means it comes 4. Now 2 and 2 get cancelled. Then why the y is equal to, it comes 10 into 2 20 plus 4 is equal to 24 meters. Option D. Next questions observe madri. What are the next questions here? KCET 2020 ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ questions. What are the questions? Rain is falling vertically with speed 12 meter per second. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಅದ. ಓಕೆ, ರೈನ್ ಹೆಂಗದ್ರಿ? ವರ್ಟಿಕಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್. ಈ ರೀತಿ ರೈನಿಂಗ್ ಅದ ರೀ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಡ್? ಸ್ಪೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದಟ್ ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 12 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. A woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second in east to west directions. First, write on the directions. Then get the directions here. Here, south, north, east and west. What's the woman directions? Woman directions in other east to west, means in this down directions. ಈ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಸ್ಪೀಡ್ ಅದ. ನಾವು here the running speed. ಎಷ್ಟು ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಅವ್ರದ್ದು? That is also the speed of woman is 12 meter per second. This is speed of rain. What is the directions in which she could hold her umbrella? ಅಂದರೆ ಮಳೆ ಬರತ್ತದ, ಸ್ಕೂಟಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದಾಳ್ರಿ, ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸು. ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ 12 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಳೆ ರೈನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ಲೇ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ 12 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ರೀ, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ಲೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ? ನಾವು ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ರೈನ್. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ನೀವು 90 ಡಿಗ್ರಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 90 ಡಿಗ್ರಿನೇ ಬರೋದು ನೋಡಿರಿ. ನಾವು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅದ ಸೌತು, ನಾವು ಈಸ್ಟ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಅದ. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ರೀ? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? ಇದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ 12√2 ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್. ಇದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಹೇಳಿದ್ರು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ವೈ divisible by Vx component. Vy nothing but what here? Rain. Another really 12 other. Vx nothing but speed of her bicycle. Yesterday adu kuda 12 other. It comes in a 1. Where ಯಾವ angle ಗೆ tan of theta is equal to 1 ಬರುತ್ತೆ, that theta is equal to 45 degree. ಒಂದಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ರೀ. This one directions. Right on.
ನಾವು ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಈಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಸ್ಟ್. ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗದ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಅದ, ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸು ಈ ರೀತಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೀ 45 ಡಿಗ್ರಿಲಿ ಅನ್ನೋದು ಆನ್ಸರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆನ್ಸರನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಹೆಂಗಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಕಮ್ಸ್ 45 ಡಿಗ್ರಿ. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಆರ್ ವೆಸ್ಟ್, ಎನಿ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 KCET 2019 2019 ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್? A trajectory of projectile projected from origin is given by the equations. What is given the equations? That y is equal to x minus 2 divisible by 5 into x square. The initial velocity of projectile is, what is the initial velocity? You need to calculate now u velocity. How much? Now when you prove that is in a projectile motion is in a parabola, you prove an equation that y is equal to tan of theta into x minus g divisible by 2 times u square cos square theta into x square. ನೆನಪದರಿ? ಓಕೆ ದೆನ್ ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾನ ಯಾವುದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? 1 ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಮೀನ್ಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 ಡಿಗ್ರಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ರಿ. ದಟ್ ಜಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಮ್ಸ್ 2/5. ಯಾವುದನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇದು 2/5 ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 45 ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1/√2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ಸ್ 1/2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/√2 ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ 1/2 ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 45 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 10 ತೊಗೊಂಡಿರಿ ನಾನು. 10 ಬೈ ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 5. These and these get cancelled, comes in a 5. Now that 5 into 5 comes in a 25 is equal to here u square. Then what do you mean by u is equal to 5 meter per second, initial velocity of the object. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ಸನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ, ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಆಫ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಬೋಲಾ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ y ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ax ಮೈನಸ್ bx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಡೆರಿವೇಷನ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ. ಅದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ 45 ಕಾಸ್ ಆಫ್ 45 1/√2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ 1/2 1/2 2 get cancelled. G means 10, 2 and 5, 5 into 5 25 is equal to u square, u is equal to 5. Options which one? Options A. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬೇಕಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಎಂಡ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಂಡ್ಗೆ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ಗೆ ಕೂಡ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗಿವನ್ ಸಮ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನೀಟ್ 2023ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೀಟ್ 2023 ಏನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೀ? ಅ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ v
and accelerations A. Which of the following is true? I'll just insert one structures observe ಮಾಡ್ರಿ. Write on here. Circular path. Okay, then ಇಲ್ಲಿ what is given? I can take one radius here. ಇದನ್ನ radius ತಗೊಂಡೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ radius ತಗೊಂಡೆ. Now here's an angle of theta. Here's an origins. We can take it as an A point. This one is an B point. Now at the point of A, direction of velocity is along the tangent. Here also circular motions ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ರೀ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಏನನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ಸ್. ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀರಾ, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ್, ಒಂದೇ ರೀತಿನ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಗಿವನ್, ಬಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಅ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅ ಸ್ಕೇಲರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ, ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಸ್ಕೇಲರ್ ಆರ್ ವೆಕ್ಟರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ನಾಟ್ ಸೇಮ್ at all the points, but speed is constant, same. But how you go for an accelerations? I'll go for an accelerations is equal to v square divisible by r. Means r is remain same, again that v's direction is changing, therefore it is also not constant. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜಸ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ? ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ರೀ, ಸ್ಪೀಡ್. ಅದರ್ ದೆನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ನಾಟ್ ಸೇಮ್, ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಯಾವಾಗ ಕೇಳಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನೀಟ್ 2023ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10. Bullet is fired from the gun at the speed of 280 meter per second. He given the velocity 280 meter per second. What are the directions? Directions ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, directions ಕೊಟ್ಟಾನ that theta is equal to 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet. We need to ask that maximum height attained by a bullet for this angle. Remember, actually maximum height yavagiruttare when that theta is equal to 90 degree. But ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಗೆ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದಾಗ, ಫೈರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ? ಹೌ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ, ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ 2g. Okay, then what are the u values? It comes 280
into 280. Now what is sine of 30? Now comes in 1 by 2, 1 by 2, again 1 by 2, divisible by 2 into, it comes in 10. What's the answer is? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? Here now 0 get cancelled, 2 ones are 2, 14. Now it comes 7, here 140. So ಎಷ್ಟು ಬಂತ್ರಿ ಇದು? 140 into 7. 140 into 7, it comes around 980 meter ಬಂತಲ್ಲ ಇದು. ಹೇಗ್ರಿ 980 ಮೀಟರ್? 7 ಹಾಕಲಿ 28 980 ಮೀಟರ್. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಹಾಂ, ಓಕೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, 280 ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅಗೇನ್ 280. Now here 1 by 2, here 1 by 2, divisible by 2 into not 10, it's a 9.8. Now 2 ones are 2140, okay, 270. Now that 2, what comes here, 140. So what are the values here? 0 and 0, here 0 and 0, here comes 7 into 4 means 28 ಬರುತ್ತೆ. 9800 divisible by 9.8. ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಇದು 1000 meters. ಮಂತ್ರಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವಾಗ? ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಯಾವುದ್ರಿ? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಯಾವಾಗ ಕೇಳಂడి ಈ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು? ನೀಟ್ 2023ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ is built across a river. A student standing on the bridge throws a small ball vertically upwards with velocity 4 meter per second. Velocity ಕೊಟ್ಟಂದ್ರೆ what is given? That is 4 meter per second. The ball strikes the water after 4 seconds. That t is equal to 4 seconds. The height of the bridge above the water surface. Height cannot. What he gives? I. How are you going to find that? H is equal to, take it is u square, not this formula. Okay, this formula use agalla. That use of formula S is equal to ut plus half at square. Question set a, here's a river. The one small bridge is made here. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಹುಡುಗ ನಿಂತಂದ್ರೆ he thrown the ball into that. ಇಲ್ಲಿನ ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಹೈಟು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಹೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ನೆಗೆಟಿವ್ minus s because upward in directions. Then acceleration due to gravity plus ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. Initial velocity he given 4 and timing also he given 4 seconds.
ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ 4 into 4. Now it comes in a minus s minus h, that 1 by 2 plus 10 into what here 4, not 4, it comes in a 16. Sorry sir, this comes in negative 200, it comes in negative. That minus of h is equal to 16 minus of comes 80, means minus h is equal to minus 64. That what do you mean by h is equal to ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತದೆ ಇದು 64 meters. You need to take this ones. Okay, a ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of the bridge above a water surface. ಈ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ವೆನ್ ಇಟ್ ಥ್ರೋನ್ ದೆನ್ ಎಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಿಯರ್. ನೀವು ವೆಲಾಸಿಟಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಕ್ಸಲೇಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ದಟ್ ಎಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 64 meter ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ನೀಟ್ 2022ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನದ ರೀ. A cricketer ball is thrown by the player at the speed of 20 meter per second in the directions 30 degree above the horizontal. You can take that. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಮೋಷನ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಸು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ಯಾನ್ರಿ, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೇಳ್ಯಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಟಾಪಿಕಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. 90% ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಟಿ. ವಾಟ್ ಈ ಗಿವನ್ ದಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, what is the velocity? 20 meter per second. What is the angle given? 30 degree. Horizontal. Now maximum height attained by the ball during its motions. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ what is the h is equal to comes u square sin square theta divisible by 2 times of g. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನಾವು 20 into 20, sin of 30 is 1 by 2, therefore it comes in 1 by 4 divisible by now 2 into 10. Now it cancels, now 4 and it comes in 5. Answer ಎಷ್ಟು ಬಂದು ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟು 5 meters. ಆನ್ಸರ್ ಎ. ರೈಟಾ? ಓಕೆ. ಇದು ಹೈಟ್ ಕೇಳಿದನ, ಇದರ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ದಟ್ ಎಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 meters. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ರೇಂಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ರೇಂಜನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ರೇಂಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಎದಕ್ಕೆ ರೀ, ಪೂರಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ನ ಮೋಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಂಗನ್ನು ತೊಗೊಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಹಿಯರ್ ನೀಟ್ 2022ದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ರೀ, ಬಾಲ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ಟಾಪಿಕರ್ with velocity 10 meter per second. Now he given that 10 meter per second at an angle of 60 degree with vertical directions. This is quite different, ಭಾಳ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ರೀ.
ಅಲ್ಲಿ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ನಾವು ವಾಟ್ ಮೇ ಚೇಂಜಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ ಪಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ತೊಗೊಳ್ತೀರಲ್ಲ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 m/s. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಕಮ್ಸ್ 30 ಡಿಗ್ರಿ. ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ವಿಲ್ ಬಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 0. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಿ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ. ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ವಿ ಎಕ್ಸ್, ನಾವು ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾರಕ್ಕಿಂತ ಯು ಎಕ್ಸ್. ಯು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯು ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ. Now what are the u values? Here's in a 10. Now what are the cos of 30 values? Why you taken the cos of 30? Because horizontal axis ಜೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ನ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು 30 ಡಿಗ್ರಿನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 30 ಕಮ್ಸ್, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 30? ಕಾಸ್ ಆಫ್ 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಹಾಕಿ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮುಖಾಂತರ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ರೈಟ್, ಓಕೆ. ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕಾಸ್ ಆಫ್ 30 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಯು ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯು ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟನ್ನು ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯು ವೈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ 0ನೇ ಇರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಅವನೇನು ಕೇಳೋಣ ರೀ, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಟ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಅಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವಿ ವೈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೆಸ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೋ ಹಿಯರ್ ದ 14th one questions. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಬರಬಹುದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿತ್ ಎ ಜೋಡಿ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬೋದು ರೀ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ, ಐ ಮೈನಸ್ ಐ 0, ಜೆ ಮೈನಸ್ ಜೆ 0, ಕೆ ಮೈನಸ್ ಕೆ 0, 3 times of 0 comes 0. Now 0 means it is in a null vectors. ನಿಮಗೆ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಲ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ 0 ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಇರಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ನಾವು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಆಫ್, ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಜೊತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ 0 ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ಸರ್. ಏನು ತುಂಬಿಡ್ತೀರ, ದಟ್ ಎ ಡಾಟ್ ಆಫ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎ magnitude of b into cos of which one, theta. Now that cos of 0 is equal to 1, but cos of 90 is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ 0 if theta is equal to 90 degree. ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದು ಡಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದ್ರಿದು 14ನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್. 15ನೇ ಕ್ವಶನ್ಸು ಕೂಡ ಅದ ನೋಡಿರಿ. ರೈಟಾ, 15ನೇ ಕ್ವಶನ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆನ್ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಕ್ರೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟೈಲ್ fired with some initial velocity is found to be
1000 meters. In the absence of wind means air resistance 0 ಅದ. The maximum height reached by the projectile is maximum horizontal range ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅವನು 1000 meters. maximum height ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ರೈಟ್. ಐ ಟೇಕ್ ದ ಒನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟದ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ 10 seconds ಆಫ್ ಎನಫ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಇದ್ರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ದಟ್ h is equal to u square sin square theta u square sin square theta divisible by 2g. Now what is the horizontal range? Horizontal range ಏನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? that u square sin of 2 theta divisible by g. ಎರಡನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ? ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. that what is the h by r? that h by r is equal to, here look into that one, say u square sin square theta divisible by 2 times of g into, now is a g divisible by u square 2 sin of theta into cos of theta. ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಮತ್ತು ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಯು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾ divisible by 2 into 2 is a 4. Okay. Now h by, now I'll take this one, the 4 times of h divisible by r is equal to what? Tan of theta. ಈ ರಿಲೇಷನ್ಸನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅವನೇನಾದರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ರೀ ಅದು? ನಾವು ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 45 ಡಿಗ್ರಿ. Now what is tan of 45 is an 1. It means that h is equal to r divisible by 4. ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡ್ಬೋದು ರೀ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ರೇಂಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ 1/4 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ರೇಂಜನ್ನು 1000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರುತ್ತಾರೆ? 250. ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ 250 ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್. ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯು ಹಾಕೋ, ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹಾಕೋ, 2 ಥೀಟಾ ಹಾಕೋ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ 2 minutes. ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ 10 seconds. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಮಾಡಿಫೈ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಮಾಡಿಫೈಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಇದಾದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಇದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವುದದ ನೋಡಿ? 17ನೇ ಕ್ವಶನ್ಸು. 2 forces are acting at a point with 60 degree ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೋಗಿದ್ರಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ ಇಲ್ಲಿ? 60 degree. ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ 60 degree ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 forces. ಯಾವ ಹೆಂಗೆ ಅದಾವ ರೀ ಫೋರ್ಸಸ್ಸು? ಈಕ್ವಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇದಾವೆ. ಅವುಗಳ ರಿಸಲ್ಟಂಟನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 40√3 Newtons. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್, ಒಂದು ಫೋರ್ಸು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡೆ ನಾವು. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ O ಪಾಯಿಂಟ್. one force in this directions. Here is an F1. Now there is a second force in this directions. Here is an F2. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಏನದ ರೀ? 60 degree ಅದ. ನಾವು ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್? ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ರಿಸಲ್ಟಂಟನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ರೀ? √a² + b² + 2ab cos of theta. a means f1 comes f1² plus f2² plus 2 times of f1 f2 cos of theta. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಅದ ರೀ? 60 degree ಅದ. ಸೊ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಕಮ್ಸ್, ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ?
And also he said f1 and f2 are equal, therefore I will keep f1 is equal to f2 is equal to f. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2 times f square plus 2 times f square into cos of 60 degree. Cos of 60 degree nothing but sin of 30 degree ಅಂದರೆ 1/2. So it comes 2f square plus 2f square into 1/2. 2 ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟು 3 times of f square ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 and 3 ಹೊರಗಡೆ ಬರಲ್ಲ ರೀ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್. ಎಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ 3. ಬಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವನು ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟ ನೋಡಿ. ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟು 40 ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾನ್ರಿ ಹಿಯರ್ 40 ರೂಟ್ ಆಫ್ 3 is equal to that f root of 3. Root of 3 get cancelled. What is the f is equal to? It comes of 40 newtons. ಇದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸು. 17ನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡಿರಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದು? 18ನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ crossing origin coordinates at a time t is equal to 0 moves in the xy plane with a constant acceleration a in the y direction if its equation of motion y is equal to bx square is constant. B is a constant. Its velocity components x ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಪೋನೆಂಟನ್ನು ಏನಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅಗೇನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ನಾ y is equal to what you are taking it once, that y is equal to take that b dx square. Equation number 1 ಅದರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು t, what you will get that dy divisible by dt is equal to 2 times of b into x into dx by dt. ಇದೇನು ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಇದು, ದಟ್ ವಿ y ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 2b is a constant, even x ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ dx by dt, it's now velocity. What he told, equation of motion, velocity component in the x directions, its velocity component in the x directions. Okay, ಇಲ್ಲಿ y directions ada, but what he told, constant accelerations a in the y directions. Now try to make it second differentiations. What it gives, d vy by dt is equal to 2 times b into x of vx, sorry, it comes in a x into dx by dt. So it comes accelerations is equal to 2b, ಇದು dx by dt ಕೂಡ vx ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ x component, it comes in a vx square. A means acceleration, it comes a by 2b is equal to vx square. Then x component comes under root of a divisible by 2b. ಯಾವುದ್ರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ. ಬಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟು ಆಫ್ ಅನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಬಟ್ ಅವನು ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವೈ ಕಂಪೋನೆಂಟನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ,
ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ 19th ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, 19ನೇ ಕ್ವಶನ್ಸು. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ moving on a circular path as shown in the figure, then displacement from P1 to P2, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್. ಸೊ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್? ಡೆಲ್ಟಾ ಆರ್ is equal to R2 minus R1. It's a subtraction, not addition. So triangle of additions ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ what it comes, that R is equal to under root of, what again, under root of R square, A square plus B square plus 2AB cos of theta. ಇದು ಎಡಿಷನ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎಡಿಷನ್. ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ತೊಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ನಾವು ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 2AB cos of theta. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯೂಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Instead of A, use an R2 and R1. R2 and R1 are equal to R. Then what it comes, that resultant ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. Now under root of here also R square plus here also R square minus of R square cos of theta. But yes, 2 times of R square. Answer comes under root of, ಇಲ್ಲಿ 2R square ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2R square ಇದೆ. 2R square ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಯಿತು, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ 1 minus cos of theta. ಸೊ sin square theta by 2 na we can write it is 1 minus cos of theta. Therefore that R under root of 2R square into sin square theta by 2. This comes on 2R sin of theta by 2. Sorry, it is changes as under 2 sin square theta by 2. So ಇಲ್ಲಿ 2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ರಿಸಲ್ಟಂಟು ಕಮ್ಸ್ 4 ಅದರಿ, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ 2 R ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ 6 sin square theta by 2, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ sin theta by 2. ಸೊ ರಿಸಲ್ಟಂಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ 20th ಒನ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ಸೊ ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ರೇಂಜು ಟ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಥೀಟಾಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಿತ್ತು ರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ದಟ್ ಈಸ್ 4 times of h divisible by tan of theta. Okay. Then tan of theta, that h is equal to r ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಟ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, h is equal to r, ಎರಡು ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ದಟ್ 4 is equal to tan. ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದ ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದಾವೆ ರೀ ಒಂದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ. ಫಾಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ 4 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಿಯರ್ ದ 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನದ ನೋಡ್ರಿ. ಹಿಯರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನದ ರೀ, ಇಲ್ಲೊಂದು 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್, 20 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ 40 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಈ 20 ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ. 20 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ವಿತ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕಾದರೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಬೇಕಾದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೇ ಹಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸು, ನೀಟ್ CET ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.